project are in go live, right? So same like this, these the assets and the asset master data AS01. So like this, we have 1500 records in US companies. In US company code, we have 1500 1500 records. So here they are asking, we can fix this issue with one by one or automated. It means we can fix all the entries at a time. They want solution. And going forward, when assets undergo an inventory verification, this automated solution would again be used. It means in going forward, some of the assets are comes into picture. Again, maybe this problem will be occurred. And that's the reason they want some automation solution to this. So this is the exact enhancement scenario. So this one earlier I worked. సో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు వర్క్ చేసిన సినారియో ఇది. సో దీన్ని మీరు వర్క్ చేయాలి అంటే హౌ వీ విల్ వర్క్, దీన్ని మనం బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, రైట్? సో ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ఎగ్జాక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు మీకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందా? స్టిల్ మీకు డౌట్ ఉందా రిక్వైర్మెంట్ అనేది? వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ బ్రీఫ్లీ, then only we will move forward. So I understand like this. Still I have some doubt. Maybe my understanding is correct or not. Maybe my understanding is exact requirement of business or not. I have some doubt. Then what I will do? So later the second step will be, in case the requirement is not clear or your understanding is, you have some doubt whether my understanding is correct or not, then you can go to check with the riser. Who raised this enhancement? You can check with that riser. How we will check? That's the important point. So we can schedule one meeting according to the communication platforms like Teams, Zoom, Skype, or whatever it is. So in that meeting, we are we are scheduling one meeting with the riser. According to the riser, is nothing but రిక్వెస్టర్. ఎవరైతే డిమాండ్ అని రైట్ చేశారో వాళ్ళు. సో వాళ్ళతో వీ నీడ్ టు కండక్ట్, వీ నీడ్ టు మేక్ వన్ మీటింగ్ అకార్డింగ్ టు ద రైజర్ అవైలబిలిటీ. మళ్ళీ ఇది చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తుంటారమ్మా, ఎస్పెషల్లీ నేను చెప్పిన ఇందాక బాధితులంతా కూడా ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏంటి అంటే వీడు మీటింగ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు, టైంలో చేసుకుంటాడు ఇండియన్ టైంలో. రైజర్ ఎవరు? అక్కడ మీకు క్లారిటీగా చెప్పారు, ఇక్కడ ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? యుఎస్ ఉన్నాయి. అంటే రైజర్ ఆల్మోస్ట్ యుఎస్ పర్సన్ ఉంటాడు. సరే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, ద రైజర్ ఈజ్ ఇండియన్ ఆర్ యుఎస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మీరు చెక్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు ది రైజర్ టైమ్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ద మీటింగ్, నాట్ యువర్ టైం. అర్థమవుతుందండి? దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీటింగ్స్ ఎప్పుడన్నా షెడ్యూల్ చేసుకునేటప్పుడు, సో అకార్డింగ్ టు the meeting riser or requester, those time you need to arrange your meeting, not your time. One time లో మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటే వాడికి అర్ధరాత్రి నైట్ 12-1 గంట అనుకోండి, వాడు కనెక్ట్ అవుతాడా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు the riser requester time sheet, timetable, so availability, you can schedule the meeting, and in that meeting you and your riser will both discuss this scenario briefly. What is this scenario? Why it is happened? These are all things your riser will explain properly. No problem. If you have any doubts, still the explanation, in that explanation still you have any doubts, then you need to ask the riser, if you don't mind, could you please show me in SAP system? I didn't get your point. This is very easy scenario, and this is matter of just 1 minute, 2 minutes. So for this enhancement, I don't want to go with riser. But some of the enhancements, if you are thinking 2 days, 3 days, 5 days also, we didn't get the exact requirement. అంత బ్రీఫ్ గా ఉంటుంది ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే. అర్థమవుతుంది? ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఈజీగా ఉండదు. ఈజీగా ఉంటే అది ఎన్హాన్స్మెంట్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు వీఆర్ థింకింగ్ 2 days, 3 days, బట్ స్టిల్ we didn't get the exact requirement. And again we will schedule one meeting to the riser, the requester will explain so and so details.
still you are not understanding, then what you need to do? So you need to ask the requester, if you don't mind, could you please show me in SAP? So then your requester will open that SAP system, and he showed me each and everything. What is that exact, where screen you need to go, on that screen what you need to perform, and what are the new function he wants in that screen. He will explain everything properly. Then you will get complete idea, right? So that is the good practice in వర్కింగ్. సో చాలా మంది ఏంటి అంటే, మీరు వర్క్ చేయని వాళ్ళు, ఎస్పెషల్లీ ఈ యొక్క బ్యాచ్, ఇంతకుముందు బ్యాచ్, సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వర్క్ చేసుకుంటూ పోతుంటారు. దట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై ప్రాక్టీస్, డెఫినెట్లీ యువర్ వర్క్ విల్ బి 100% ఫైన్. ఓకే. సో ఎందుకు సార్ ఇంత మ్యాండేటరీగా మనం పాయింట్ బై పాయింట్ వెళ్ళాలి అంటే, దట్స్ ద వర్కింగ్ అండి. సి, బై లెర్నింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, బట్ వైల్ యువర్ వర్కింగ్ విత్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అర్థమవుతుందా? అండ్ దట్ టు ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ద డిఫికల్ట్ ద థింగ్ ఈస్ దిస్ వన్, requirement is the main difficult. If you knows the requirement properly, then we can do within 2 days or 3 days, 5 days or whatever it is. సో మనం ఏదో కింద పడో పైన పడో ఏదో ఒకటి పడి రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, వాట్ వీ విల్ డూ? We cannot do anything, right? So that's the main difficulty in enhancement project. Not only enhancement project, in earlier implementation project and incident project also నేను చెప్పా, if you understand the requirement exactly, properly, correctly, then only you will be successful FICO consultant. అర్థమవుతుందండి? So that is the difficulty. Next, the third point, the third step is whether this requirement is fulfilled with enhancement or not. So this is also very very important step అండి. సో మీరు నోట్స్ రాసుకోకపోయినా ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దిస్ వీడియో ఐ అప్లోడెడ్ ఇన్ యూట్యూబ్. సో వన్స్ వీఆర్ కంప్లీటెడ్ అవర్ క్లాస్, ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ వాచ్ 1 or 2 times or 3 times or వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇమ్మీడియట్లీ, నో ప్రాబ్లం. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ వీడియో ఇన్ మై ఛానల్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ ఛానల్ అండ్ వాచ్ 1 or 2 times or 10 times. సో మీకు ఎన్నిసార్లు చూస్తే అర్థమవుతుందో అన్నిసార్లు చూడండి. అర్థమైంది? అండ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ రియల్ టైం. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదంటే, ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ అండి వైల్ యు ఆర్ వర్కింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ రాలేదు, సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ రాలేదు, యు ఆర్ అసైన్డ్ ఇన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, దెన్ హౌ యూ విల్ వర్క్, రైట్? వి నాట్ అజ్యూమ్, మనకి అంటే మీరు అనుకుంటున్నారా నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్టే వస్తుంది వన్స్ ఐ గెట్ జాబ్, అండ్ ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఐ విల్ గెట్ ఓన్లీ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఇలా ఏమన్నా అనుకుంటున్నారు ఎవరైనా? అలా ఏమి ఉండదు, మీ ఇష్టమే ఉండదు అక్కడ. బేస్డ్ ఆన్ ది ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్, దే విల్ పుష్ టు వన్ టీమ్. either it is implementation or support or enhancement or testing or data migration or whatever it is, right? So appudu meer em cheyali, each and every project you need to know in and out, how the project starts and how the project ends, and what's my roles and responsibilities in that project, and how I will perform my work in that project. If you knows these are all details briefly, definitely you will be become a successful FICO consultant, right? So next, the third point is whether this requirement is fulfilled with enhancement or not. So the business is asking one requirement, but the thing is that requirement is now not at all possible in SAP. We observed that scenarios also in my enhancement project. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పింది? అర్థమైందా? ద బిజినెస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్, but that not at all possible in SAP. For example, I will tell one scenario. For example, usually in company code, how we will maintain company code? How we will maintain company code? Alphanumeric 4 digits. Am I correct or not? Alphanumeric 4 digits. You can maintain either alpha or numeric or combination of
alpha and numeric. But the business requirement is the business wants this code is 5 digits, not 4 digits. He wants 5 digits. Can we enhance this scenario immediately based on the business requirement? Is it easy or tough? I think your thought is it's very easy, right? But the thing is, this is not possible in SAP. Why? Because this company code is linked to entire SAP application. If you want to change the digit of 5, you need to change the entire SAP application. It's not easy. సో మీరేమనుకుంటారంటే ఏముంది అక్కడ 4 digits ఉన్నాయి, ఇంకో డిజిటే కదా యాడ్ చేసేది, అట్లా డిజిట్ యాడ్ చేస్తే అయిపోయింది కదా అనుకుంటారు. బట్ కంపెనీ కోడ్ on which areas we are using, you can think finance, controlling, SD, MM, PP, anywhere you can go, the company code we are using. It means you need to change, those are all the functional areas with 5 digits. If you are getting this type of requirement from the business, then you need to tell to the business proper way, business, this is not possible. If you want to change this option, we can change entire SAP application. So likewise, in real time, we are getting enhancements with this type of requirement. See, once you are getting requirement, then you can start your work. No, that's not correct. First of all, you need to understand the requirement. If you have some doubts, go to your riser requester. And the third one is, once you will know the complete requirement, I know the complete requirement, then as a FICO consultant, as a functional consultant, you need to think whether this one is possible or not. And one more scenario I will tell. For example, we have FBL 3N transaction code, right? FBL 3N transaction code. For example, if I go to this screen, so this is the standard business report provided by the SAP. If the business wants to add any new fields, or if the business remove the any fields, we can do by using change layout option, right? Am I correct? Change layout. But the thing is, the business wants the field, that field is not exist in this area. In this area, there is no that field. For example, we have, these are all the fields, right? The business wants the field, that field not exist in FBL3N, but the business wants that field in this T code only, FBL3N only. So this is also not possible in SAP. If you want that new field, this screen, we can add, but not in this T code. Again, we will raise Z program, and based on that G program, again we will give the ZT code, ZFBL3N. In that ZFBL3N only we can give that customized field, not here. If you give here, this is change the entire the standard application. So that's the reason, if there is any standard report, if you want to change, we don't have authorization to change directly into standard T code. If you want, you can do, no problem. By doing Z program, we can do your changes, whatever the business wants, you can provide, no problem. But the thing is, you can maintain one Z program, and again you can maintain one ZT code, and in that ZT code only the user will get those details. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. చాలా మంది తెలియదు, ఈవెన్ మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా తెలిసి ఉండదు. FBL3N లో ఒక న్యూ ఫీల్డ్ కావాలి, ఇన్ దట్ న్యూ ఫీల్డ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ FBL3N ఆల్రెడీ, దెన్ వై, దెన్ ఓకే ఐ విల్ యాడ్ దట్ న్యూ ఫీల్డ్ అనుకుంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ SAP. పాసిబుల్, బట్ నాట్ ఇన్ FBL3N transaction code. The business wants, you can explain the business same like this way.
The business, okay, we can change as per your requirement. The report we can change, but the thing is we don't have any authorization to change the standard report SAP. So if you want, I will make one Z program, one Z report, and one ZT code. I will provide you in that ZT code. So if you okay, then we can go forward to this enhancement. If you're not okay, then we can take it as light. That's it. సో ఇలాంటి సినారియోస్ ఉంటాయి వైల్ వర్కింగ్ విత్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. అండ్ దట్ రిపోర్ట్స్ చేంజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండి. స్టాండర్డ్ లేఅవుట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను మీకు చాలా సార్లు చూపించా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ నౌ హియర్ ద టెస్ట్ కాలమ్ ఇస్ దేర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ this document status also, this field also I want this report FBL 3N. Just you can select this one and use click this one, come into this side, okay, and click on copy. So here the status appeared here in this place. Status is appeared. I don't want that field. Again I will go to same, and where is that one? Document status. Then I will click this option, and here it is removing. Then I will click on copy. Here you can observe this one, this field. Yes, it is disappeared. It is disappeared. By using this change layout option, we can do any changes in reports. And this feature provided by the SAP, and this feature we are called as standard report, standard features. But the business wants, he wants the field, the new field. In that new field is not exist in this screen. Then can we add within standard feature, can I add that field in this screen? Is it possible? It's not possible, right? If that field is there in this screen, then simply I can select and I will add within 30 seconds. But that field is not available in system. When that field is not exist in system, at that time only business will ask to you. ఆ ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంటే వాడు నిన్ను అడగాలి. వాడికి తెలియదా జస్ట్ వాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చేసేసుకొని చేసుకోవాలని? మేబీ తెలియకపోతే యూ కెన్ గైడ్, దట్స్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాళ్ళు అడిగే ఫీల్డ్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీగా ఉండదు. Then at that time you can go to Z report. How we will prepare Z report? So simple. First of all, we can copy this program and we can paste our Z include program. And in that Z include program, again we will connect to one ZT code. ZT code. ZT code will be ZFBL3M. So in that program, we are maintaining that field also. How many fields the business wants, we can maintain. And one more important point is here, one more difficulty is, for example, the business wants one new field in this report. That new field not exist in SAP. Is it possible to add that field again in the screen? But adding a field SAP lone led ekkada. So is it possible to add that field in the screen? No, that's not possible. వాడు ఏ ఫీల్డ్ అడిగినా సరే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైనాన్స్, either it is SD or MM or PP or wherever it is, that field mandatorily exists in SAP. Then only we can map that field here by using Z program. SAP లో లేని ఫీల్డ్ అడిగాడు అనుకోండి, ఎట్ట చేస్తావు? No, it's not possible, right? So that is the importance of this step, whether this requirement is fulfilled with enhancement or not. We need to cross check as a FICO consultant. Clear? అర్థమైందా? Very, very important step. Okay. So now you will get full clarity, full idea. First point is clear. Understanding all exact requirement. Yeah. So the second point is clear. And the third point is clear. Then we can go to FST. Okay. So tomorrow session, we will continue this session. Okay. So because of some urgent meeting, so tomorrow we will complete this entire process flow. Okay. Thank you, Andy. Thank you, all of you. Online members, anyone have any doubts? Sir, one small doubt, sir. Yeah, please. సార్ మనము కొత్త ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసి దానికి జెడ్తో ఒక టీ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కావాలంటే సేమ్ అదే టీ కోడ్ ఫాలో అవుతామా లేకపోతే వేరే? Yes. Same the T code only we can follow. Same that Z program only we can install our new requirement.
We don't want to go to again and again new field and again new T code. No, we Okay. can do that, and we can do that program itself. Okay, sir. Very good question. And yeah, still anyone have any doubts, other doubts regarding this enhancement project? అండ్ డౌట్స్ కంటే ముందు చెప్పింది ఈ రోజు అర్థమైందండి క్లాసు? ఎవరికన్నా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది అన్నప్పుడల్లా వీళ్ళు సైలెంట్ ఉంటారండి, ఎవరు మాట్లాడరు. నో సార్, అర్థమైంది. అర్థమైంది. వెరీ గుడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. టుమారో వీ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్.